For the first time in our history, we can understand. We can stop to believe and start to understand. All our history, we had a prophet and a messenger and religions, but all this believing were only there to say, please believe in God, believe, believe, believe. And now, for the first time in our history, we have a message. We receive a message from our creators, what it was called God in the primitive Bible. And in this message, they say to us, stop to believe and start to understand. Stop to believe and start to understand. Stop to believe, stop to believe, stop to believe, and start to understand. Raelism is a form of atheism originating from the demystification of all narratives involving one or more gods. This perspective invites us to understand that those once regarded as gods or as God are not divine. They are an extraterrestrial civilization whose technological knowledge was perceived as divine magic by our ancestors due to their lack of understanding. Even the name of the God of Genesis, Elohim, can be demystified. This is a plural form that is thought to mean those who came from the sky. It refers to a collective entity that physically interacts with humans, mates with the women of earth, or declares, man has become like one of us, as illustrated in biblical passages. However, this is not merely about replacing a god with extraterrestrials. The Elohim, scientific creators of all life on earth, are human-like beings. They are neither omniscient nor omnipotent. Thus, for Raelians, they do not represent a transcendent absolute. The Elohim themselves encourage responsibility. If one of them were to ask a Raelian to commit an act contrary to their conscience, they would have a duty to refuse. Oppositely from Abraham's act, who was willing to sacrifice his son at his God's command, a Raelian will disobey, because Raelians value responsibility and independence. This sense of responsibility extends further. Raelians do not pray for favors or expect miraculous assistance to address humanity's crises. They know that our creators will only return if we choose peace, sharing, and love. Furthermore, the future of humanity is entirely in our hands because the Elohim will not solve our problems. Raelians do not strive to be good to earn a paradise or avoid hell. They act out of love for positive outcomes. They are the witness of their actions, not out of fear or submission. Finally, Raelism rejects the divine absolute, a concept that, throughout history, has often served as justification for some of the worst atrocities. By affirming the non-existence of God, Raelism advocates for a responsible humanity, free in its choices and solely in control of its destiny. The myth of God is a poison. It's like a virus. Coronavirus is nothing. God believers are very strong. They have army, they have country, and all the bad thing on earth is connected to the myth of God. All the crimes, all the war, the bomb US Army used in Japan is connected to myth of God. That is, people who don't believe in God, who says God no exists, normal atheists are selfish. They don't promote their philosophy. Only one organization on the world fight strongly God believers. This organization is Raelian movement.
And you know that all primitive religion, Christian, Catholic, Buddhist, Muslim, Jewish, they all have sins, すべて、罪というのがあるんです。 guilt, 罪悪感があるんです。 mostly about sex. 特にセックスにおいては。 Because when you base your spirituality on supernatural things which doesn't exist, 非現実的なものに対して性質的なものを作ってしまうと、 you develop guilt 罪悪感というのも生まれる。 and fear, 恐怖を生むんです。 anxiety, 心配事、 and even panic attack, パニックのアタックが起きます。 even psychiatric disease. 精神的な病気にもなります。 When you are afraid of a God, 神を恐れていると、 you can become very sick. とても病気になってしまう。 When you are afraid to burn in hell 地獄で燃やされるということを恐れていると、 all your life, 人生、 wow, you become very sick. とても病気になってしまいます。 And they even teach that to children. 子供たちにそれを教えているんです。 That should be considered as a crime. もう犯罪として考えるべきです。 Teaching to little children, ちっちゃい子供に、 be afraid of your God. その恐れなさいと教えるというこ Wow, とがひどいですね。 that's completely crazy. とてもおかしいです。 Children need to have a beautiful teaching of peace and harmony and love. 平和とハーモニーと愛について子供たちが教われるべきです。 No fear 恐怖ではなく、 of a crazy God who wants to make them burn in hell. 地獄で燃やしたいと思っているクレイジーな神と What, かではなく、 what kind of religion is that? どのような宗教でしょうか。それを教える。 Only the Raelian religion 来年宗教だけが teach only love, 愛だけを教えているんです。 peace, 平和を、 harmony, 調和を、 destroying the mysteries of a God which doesn't exist, 存在しない神の神話を壊しているんです。 destroying the fear of reincarnation and karma, 生まれ変わってカルマがあるというそういう、神話を壊しているんです。 which doesn't exist. それは存在してないんですけども、 Just saying, enjoy your life, ではなく、ただ人生を楽しんでください。 give love, 愛を与えてください。 give peace, 平和を与えてください。 have a high spirituality 高い精神性を保ってください。 without fear and guilt, 恐怖と罪悪感なしに、 without God. 神なしに。 Because God is the most dangerous myth put in the brain of human being. 人間の頭に植えられた Thanks to the message, thanks to Maitreya, we heal the world. My continent, Kama, received many bad things from God believers. And Maitreya came a few years ago with a message, with his love, and it healed Kama. It healed all the world. Thank you, Maitreya. Thank you. Je sens dans mes veines le sang de Giordano Bruno qui coule. Et je sais que si le Vatican, qui est tout proche, avait les moyens politiques, il me ferait brûler aujourd'hui. C'est juste qu'ils n'en ont pas les moyens, mais ils ont toujours la volonté de le faire. Né en 1548 à Nola, en Italie, Giordano Bruno fut un philosophe, théologien et astronome dont les idées révolutionnaires et visionnaires ont défié les dogmes établis de son époque. Ses pensées audacieuses sur l'infinité de l'univers et la pluralité des mondes entrent rapidement en conflit avec l'orthodoxie religieuse. Après 7 ans de procès et d'incarcération, Giordano Bruno est condamné pour hérésie. Refusant de renier ses convictions jusqu'au bout, il est brûlé vif sur le Campo dei Fiori à Rome, le 17 février 1600. Giordano Bruno a osé imaginer l'infini, et par son sacrifice, il nous a légué une étoile de liberté dans l'immensité du cosmos. Il était brûlé, vivant. Brûlé, vivant. Avec l'odeur de cochon brûlé qui se dégage. Il faut se remémorer tout, pas seulement le mot il était brûlé vif, c'est trop vite dit. Que l'odeur, que la chair calcinée, que le squelette qui se découvre peu à peu, les souffrances de cet homme, c'est ça qu'il faut se rappeler. Souffrance imposée par qui? Par une religion qui prône l'amour du prochain. Oh que c'est beau, l'amour du prochain, quand on brûle vivant des êtres. Et c'est encore aujourd'hui, le Vatican est encore aujourd'hui responsable de crimes contre l'humanité. Non seulement les Raéliens qui sont là, mais également ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous filment, auraient été brûlés aussi, si ça s'était passé il y a quelques siècles, cette réunion. Il y a des milliers de gens qui avaient comme seul crime d'être différents, de penser différemment, d'être
d'aimer ramasser des herbes dans la campagne pour se soigner, on les appelait des sorcières, d'être pour une révolution de la société, d'être pour une meilleure distribution des richesses sur la planète. Tous ces gens-là étaient poursuivis pour hérétiques ou pour sorcellerie. Quiconque essayait de soigner des maladies que personne ne soignait à l'époque était poursuivi comme sorcier. Donc Giordano Bruno, c'est seulement un symbole. Les femmes étaient également, quand elles avaient des comportements différents de la norme, brûlées vives et déclarées sorcières simplement si elles voulaient simplement avoir les mêmes droits que les hommes. Autant de valeurs qui aujourd'hui sont reconnues, mais que l'Église catholique a pendant des siècles martyrisé. Giordano Bruno, il est toujours vivant quelque part et il est très heureux aujourd'hui, très ému qu'on se rappelle de son action sur la terre. Il ne faut pas que Giordano Bruno ait été brûlé vif pour rien. Il faut que pour toujours on se rappelle de lui. Pour toujours qu'on se rappelle des camps de concentration nazis, pour toujours qu'on se rappelle des persécutions qui ont poursuivi les Noirs, les musulmans, les Juifs et aujourd'hui les minorités religieuses. Et pour toujours qu'on se rappelle de cela, il faut ne jamais oublier Giordano Bruno. Le droit à la différence, le droit d'être différent, qui est tellement important. Et il suffit tellement peu de choses pour que ça recommence.